আজ আমরা রোবট স্কেপ করতে চলেছি। হ্যাঁ, কিন্তু এর মধ্যে টুইস্ট আছে, নো ডাইং। ইফ আই উইল বি ডাই আই নিড টু রিস্টার্ট দি গেম। মানে আমাকে রিস্টার্ট করতে হবে গেমটাকে। তো আমি চেষ্টা করবো এই একটা অ্যাটেম্পটে করার। আর শপে দেখতেই পারো 5 টাকা হয়ে গেছে, কিন্তু আমি কি কিনবো? আজ এটাই কিনে নি। কি মিউজিক দি গ্র্যানি 2 দি, আজ মজা এসে যাবে। আগে বাথরুমে যেতে যাবো আমি। ভাই সেন্সিটিভিটি ঠিকঠাক আছে তো? বুকটা ঘুরিয়ে আর বুকটা কিনে মারতেছে। প্রথম দিনে দৌড়িয়ে মারছে। ওই গ্র্যান্ডটা নিচেও থেকেও অনেক গ্র্যান্ড। ভাই আমি তো এরম ভাবেই তো দিতে পারতাম। তার আমি কেন এত রিক্স নিচ্ছিলাম? ভাই এরম রিক্স আমি নিতে চাই না। এই প্রথম অ্যাটেম্পটেই আমি করতে চাই বাবা। এই অ্যাটেম্পটাতে করতে চাই, চেষ্টা করি, পুরো চেষ্টা করবো। এখানে ভাই লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও অতীশ মুখার্জি গেমিং চ্যানেলকে। নেক্সট টাইম বলে দিও কমেন্ট সেকশানে আমি কি স্কেপটি করবো। আমি ইম্পসিবল মোডে কিছু করতে পারবো না, কিন্তু আমি এক্সট্রিম মোডে করতে যেটা আমি মেন রোড স্কেপ করেছি। ল্যান্ড পাওয়ার রাখবো। যদি বলো আমি ইম্পসিবল মোড পারবোই না। চেষ্টা করবো ভার্জন 1.0-তে। সোয়ার স্কেপটা তো করতে হবে আমাকে। ভার্জন 1.0। ভাই গ্রানি তুই জানা আমি মারতে চাই বুড্ডাটাকে। স্বামীকে বাঁচিয়ে নিল। এ লাগছে না রে বাড়িয়া। ভাই কোন নাম্বার 1 কিন্তু আমার ওটা দরকার। I am not here, Granny. বাস बढ़िया, ভালো দরকার আছে, সব দরকার। যদি স্কেপ করতে এর তো দরকার তো সবই আছে। তুমি দেখ মেরে দেবো, এদেরও মেরে দেবো। পুরো 30 সেকেন্ড মরবে আর আমার শান্তি হবে, খুব ভালো একটা শান্তি। রানী বদতমিজ কাউয়াকে মারবো। বাই বাই কাউয়া।
ঠিক শুনছিলাম, যদি আমি ওখানে যেতাম বুদ্ধি ভাঙতো প্রাণী। আমি খেয়ে থাকি। I am not sick. I am not sick. I graduate টেবিলের নিচে ঝুলতে পারে না। এক্সট্রিম মোডে মানে ইম্পসিবল মোডে শুধু লেগিসিতে গ্র্যানি রিক্যাপচারে পারে, গ্র্যানি রিভাবে পারে না। বেডের নিচে তো পারবেই। আরে বাবা চেয়ার ফেলে দিলাম। আমি একটা স্কেপে জিনিস পেলাম, বলি স্যান্ডেল। আমার সব থেকে মরে গেছিলাম। না না, আমি মরিনি, তাহলে আমি ঘোরাতাম। একটা শর্ট গানটাকে পিক করেছিল, মনে হচ্ছে মনে যেতাম না। শর্ট গান ক্যাম্পাস ডবল ব্যারেল শর্ট গান। দুজনকে মেরে দিলাম। একবার মারবো মারতে বেঁচেছি, মরেছে তো গ্র্যান্ডপা বেঁচে গেছি। গ্র্যান্ডপা তো মরে গেছে 1 মিনিট।
ওই গ্র্যান্ডফাদার লাফিয়ে গেল, লাফিয়ে বসল। আর 5 মিনিটই আছে, 5 মিনিট আছে। আর 5 মিনিটে কী করে স্কেপ হবে? আর 5 মিনিটের মধ্যে স্কেপটা করতে হবে। রিমোট দাও, রিমোট। এই যে রিমোট, থামো। 5 মিনিটই আছে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। স্কেপটা দাও। 5 মিনিটে কী করে করবো আমি? এর পার্ট তো আমি বানাবো, পারবো তো। লাগা তাড়াতাড়ি চল না, চল। এই যে রোবট এসে গেছে, রোবটের। আরে কি হচ্ছে? আরে বাবা রে, আমি তো ভাবছি গ্র্যানির হাতে মরতে চাই না, কিন্তু এরা জেনে গেছে না 5 মিনিট বললাম বলেই তারা 3 মিনিট আছে। তাড়াতাড়ি চল বাবা, তুই চল। তো অনেকটা টাইম চলে যাচ্ছে। আরে তাড়াতাড়ি না, তাড়াতাড়ি 5 মিনিট আছে মাত্র। আই হবে 5 মিনিট হবে। তাড়াতাড়ি 5 মিনিট আছে, 5 মিনিট। তাড়াতাড়ি পার্ট 2 চাইলে বানাতে পারি আমি। পার্ট 2 বানাবো। খুব স্টোরেজ হয়ে গেছে। दो मिनट আছে। आई हैव नाउ 2 मिनट only। 2 मिनट চল না। তাড়াতাড়ি ফাস্ট কুইক অ্যান্ড কোয়াইট। ভাই শোনা জানো, যে আসবে তার মুখে এই কারেন্টটা দিয়ে দেবে। একটু টাইম যাবে। এটা অনেকটা টাইম যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চল। এখন যদি রানের অপশনটা তো নিশ্চয়ই ক্লিক করতাম, রান করতাম। হয়ে আসছে। আই ক্যান। আর 1 মিনিট আছে, 1 মিনিট আছে। তখন একটু তাড়াতাড়ি খাও। টাটা বাই বাই। আরে চলে যাবে, টাটা বাই বাই। ইয়েস, এসকেপ। সো গাইস, এই ভিডিওটা কেমন রেখেছে কমেন্ট করে দিও। ভাই নিজের ফেস আমি দেখাবো, চলো তোমাদের দেখিয়ে দিও আমার ফেস রিভিল করে দিচ্ছি। এই যে দিস ইজ আই এম। সো আজকের জন্য ভিডিওটা এইটুকু। বাই বাই গ্র্যাডি। আমাদের ডিস্টার্ব করাতে চলে গেলি। আর খেলবো না, আমার ভিডিও বন্ধ।